This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by UHD quality video streaming, internet like a boss, SLT Mobitel Fiber. IWS Aviation. Meet your work and learn targets. Get 30 GB Meet Lite for just 195 rupees and 100 GB Meet Max for 490 rupees. Log on to My SLT app to activate SLT Mobitel. Hello there, you're watching our television. This is State of Business with me, Pumulda Katugampala. And let's have a look at today's tip stories. Government seeks bridging finance from international partners. And Parliament sees call for fundamental reforms from within. And now news in detail. IMF Mission Chief for Sri Lanka, Masahiro Nozaki, stated the IMF team will support Sri Lanka's efforts to overcome the current economic crisis. The IMF aims to achieve this by working with authorities on the economic program and by engaging with all other stakeholders in support of a timely resolution of the crisis. The announcement follows IMF Managing Director Kristalina Georgieva and other senior IMF members meeting with the Sri Lankan delegation led by Finance Minister Ali Sabri and Central Bank Governor Nandalal Weerasinghe to discuss policy actions on addressing economic challenges. The meeting was held during the 2022 IMF and World Bank spring meetings in Washington, D.C., and the statement said the IMF had fruitful technical discussions on Sri Lanka's request for an IMF-supported program. Sri Lanka's IMF chief Nozaki added that discussions covered recent economic and financial developments, the need for a credible and coherent strategy for macroeconomic stability, and stronger safety nets to mitigate the impact of the crisis on the poor and vulnerable. Nozaki also said that the IMF team welcomes Sri Lanka's plan to engage in a collaborative dialogue with its creditors. Finance Minister Sabri, speaking to journalists last Friday, said that Sri Lanka will be seeking IMF support via its extended fund facility. Meanwhile, Finance Minister Ali Sabri, speaking from Washington, D.C. via Zoom to journalists last Friday, commented on the government's efforts to secure relief for the nation. Minister Sabri elaborated on the response from various global institutions and international partners that the government has engaged for bridge financing. අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ IMF සාකච්ඡාව තීරණාත්මක තැනකට ඇවිල්ලා යම් ප්‍රමාණයක් මුදල් අපිට ලබා දීම සඳහා අපි සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. වුණා අපි විලායට මුදල් දෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම ශක්්‍යතාවය පිළිබඳ අටයුතු කරනවා. එම නිසා ඒ අතරතුර අපි මොනවද කරන්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ රටවැසියර තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. ඒ අනුව අපි ලෝක බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ලෝක බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඊටම හොඳින් සාකච්ඡා සිද්ධ වුණා. ඕන් අපිට එකඟ වෙලා තියෙනවා ඊයේ දවස වෙනකොට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් 600ක් අතර ලබන සතිය දෙකේ සිට 6 දක්වා සති දෙකයි සහ මාස 4ක් අතර කාලය තුලදී ලංකාවට නිකුත් කිරීම සඳහා එය කෙලින්ම ඍජුව පීඩිත පන්තියේ විශේෂයෙන්ම දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන සහ වඩාම පීඩාවටපත් වෙච්ච ජනතාව වෙත සහන ලබා දීම සඳහා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය සහන බෙහෙත් ඊට අරුණාම උන්ට යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් මුදල් ආධාර කළ හැකිද සහ කැම බීම සහ ෆර්ටිලයිසර් සඳහා අපි සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නවා. ඒෂියන් බැංක් එකත් එක්ක ADB එකත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. ඔවුනුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම හොඳම දේ තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක තිබුණු සාකච්ඡා ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඉන්දියාව අපි නිල මට්ටමින් ඉන්දියාවේ ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමිය සමග සාකච්ඡාවේදී මිලියන 500ක තවදුරටත් අපිට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක් දක්වා වූ ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා යම්කිසි පහසුකමක් සලසා දීමට උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ අරුණාම දැනට බිලියනයක් සඳහා අපිට අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු බාණ්ඩානයනය කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. එය තවදුරටත් ඒක ඉවර වුණාම තවත් බිලියනයක් ලබා දීම සඳහා අපි කරන ඉල්ලීමත් වුන් ඉතාමත් හොඳින් සලකාගෙන යනවා. මම හිතනවා ඕන් එක ලබා දෙනවා කියලා. ඔක්කොටම වැඩි අපිට වැදගත්ම දේ තමයි Asian Clearing Union කියන ACU කියලා කියනවා.
කියන්නේ හැම මාස දෙකකට පස්සෙම ලංකාව කලාපයෙන් ගන්න LC වලට අදාළ මුදල් නැවත ගෙවීම සඳහා කාලය අවශ්‍යයි. එය දැනටමත් අපිට ගෙවන්න තියෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් 1.4 බිලියන් විතර. ඒ සඳහා ජනවාරි මාසයේ දක්වා කාලය ලබා දීම සඳහා ඉන්දියාව මාස දෙකෙන් දෙකට උදව් කරනවා කියලා අපිට යම්කිසි නිල මට්ටමින් පොරොන්දුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉන්දියාව විසින් අපිට ලබා දෙන ආධාරවල විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට තිබෙනවා. ක්‍රිටිකාලීන බ්‍රිජ් ෆයිනෑන්සිං හැටියට. ඒක ඉන්දියාවෙන් එක ලැබෙනවා, වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන් ලැබෙනවා, ADB එකෙන් ලැබෙනවා. අපිට IMF එකෙන් යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එකඟවීම සඳහා අපි ඉන්නේ තාම මූලික සාකච්ඡා මට්ටමින්. The central bank has issued a new directive on interest rates on lending and deposit products following the increase of policy rates by 7% earlier this month. The CBS has said that having considered the tight monetary policy measures adopted thus far, it is revoking previous orders. The previous orders stipulated maximum rates that could be charged on credit card advances. It also applied to all new pre-arranged temporary overdrafts and existing pre-arranged temporary overdrafts that are renewed or extended, and finally all new pawning advances and existing pawning advances that are renewed. Following this, the maximum interest rate on credit card was 20%. The maximum interest rate on pre-arranged temporary overdrafts was 18%, and the maximum interest rate on pawning facilities was 12%. Licensed bank can also adjust the deposit rates adequately in line with the tight monetary policy measures adopted by CBSL to attract deposits into the banking system. The weekly average weighted prime lending rate, or AWPR, for the week ending 22 April 2022 increased by 314 basis points to 14.2% compared to the previous week, according to the CBSL. A year ago, this was 5.5%. In contrast, the average weighted deposit rate, or AWDR, was almost static at 5.17% last week, from 5.07% the previous week and 5.2% a year ago. Stay tuned for more news after the short break. Meet your work and learn targets. Get 30 GB Meet Lite for just 195 rupees and 100 GB Meet Max for 490 rupees. Log on to My SLT app to activate. SLT Mobitel. Sponsored by UHD quality video streaming. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Welcome back. Ruling party MP Roshan Ranasinghe suggested that all parliamentarians should provide their service to the country free of charge. Speaking in Parliament last week, he added that MP privileges, including free vehicle permits, should be done away with and that they should be an example to the general public. පුෂ් බයිසිකලෙන් ආපු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කෝටි ප්‍රකෝටිපතියෝ මාලිගා හදලා කොහොමද මේ මාලිගා හැදුවේ කියලා කවුද බැලුවේ ගරු සේවයක් මේ රටේ පළවෙනි කැපවීම කරන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි මේ මහජන නියෝජිතයන්ගේ වැටුප ඉවත් කිරීම කළ යුතුයි. ඒ වගේම මහජන නියෝජිතයන්ට ඔය වාහන පර්මිට් මේවා අවශ්‍ය නැහැ. මේ ආර්ථික අර්බුදයේ වෙලාවෙ මේවා සියල්ල ඉවත් කළා ජනතාවට මේ පීඩනයට සහනයක් දෙන පළවෙනි කාර්ය වෙන්න ඕන මෙතනින්. දෙවැනියට රාජ්‍ය සේවය ගත්තහම මේක සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ යම් පිරිසකට කිව්වොත් දවස් 5 8 5 හරියට වැඩ කරන්න කියලා අන්න බලයට එන එකව පෙරලන්න හදයි.
ගෙදර යවන්න හදයි. ඒක නෙමෙයි විය යුත්තේ. එයාත් කටයුතු කරන්න ඕන අවංකව මේ රට ගොඩ දානවා අයියා. මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම අර දෙවනි ලෝක යුද්ධෙන් පස්සේ ජපානයේ හැම පුරවැසියෙක්ම පැය 18ක් වැඩ කරලා ජපානයේ ගොඩගත්තා වගේ සියලු දෙනාම කැපවීම කරන්න වෙයි. ඒ කැපවීම සියල්ලම කරයි පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම හරියට ඒ ආදර්ශය ලබා දුන්නොත් කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙලාවේදී කියන්නේ. Now, Anuradhapura District SLPP parliamentarian H. Nandasena suggests the government must take immediate measures to facilitate local investors who can assist in the country's economic recovery. Speaking in Parliament last Friday, he also suggested that proximity should be a major fact when appointments to the public sector are made. හැබැයි අපේ ගංගල ප්‍රශ්නේ දිගටම තියෙනවා. ඒ ඉන්නර ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එහෙනම් මේ නිසා මම කියන්නේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි හදන්න ඕනේ. අඩු වශයෙන් මේක ප්‍රමුඛතා ලේඛනයක් හදාගන්න. අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ස්වයං රැකියාව. අද තීරෝදරයක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන ජීවත් වෙන්නේ ඒකෙන්. එහෙනම් ඒගොල්ලන් ප්‍රමුඛතාවය දෙන ක්‍රමයක් හදන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි කුෂිකර්ම. කුෂිකර්මයකට මේ කන්න දෙකයි තියෙන මාස දෙකයි වාත මේ ඉන්ධන ඕන වෙන්නේ. දැන් මේ පටන් අරන් දෙන මේ කන්නේ අද දුන්නේ නැත්නම් මේ යල කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉන්න ලබා දෙන්න. කාලය අවසానයි. ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශේෂයෙන්. රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැන් අපේ පදවියේ ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරියා යනවා අනුරාධපුර වැඩට. අනුරාධපුරේ කෙනා පදවියට යනවා කිලෝමීටර් 60ක් විතර බයිසිකල් යන්නේ. තෙල් ගහ ගන්න පොලිමින් කාලේ වියදම් පඩිය ගත්තාම මුළු පඩියම ඉන්දරට ගිහිලා. ඒ මේ වගේ මේ බලවට්ටලේ වැඩනේ. දැන් ඒ නිලධාරියා පදවියේ පාසලම් කාර්යාලය ගැන පසුපාසලම් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් අයියට දෙන්න බැරිද? හැබැයි ඒක රමයි දෙන්න බැරිද? හැබැයි පුරප්පවුන් නැද වෙන දරට දුන්නට ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමුඛ කාර්යයක් හැටියට මේ රාජ්‍ය නිලධාරී ආසන ස්ථානට මාරු කරන්න ඕන. අද ලංකාවේ මේ ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කරන ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා රස්සාවක් හැටියට කරන මේ උපාලි සෙම්රත්න කියන මහත්තයා අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල දාලා තියෙනවා. අද ඇමරිකාවේ බිලියන 28ක් 33ක් අතර ප්‍රමාණය ජාතික දණ්ඩ එකතු කරනවා ඒ රටේ ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කරලා. ලංකාවේ මිනිස්සු ලංකාවේ එතුමා ස්ථානයක් හොයනවලු. හැබැයි එතුමා යනකොට දොර ගහනවලු. එතුමා ඊයේ පෙරේද මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් කරා. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ වගේ අඳුනගෙන ඒක කරන්න බැරි. ඒ වගේම තමයි මේ ගාමිණී මේ සම්රත් කියලා මහත්මිය ඊගුමේ පදිංචි කරුවෙක්. එතුමා 2016 ඉඳලා එතුමා ඉන්ධන හදන ක්‍රමයක් හදලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට ආයෝජකයෙක් හොයාගන්න උත්සාහ කරනවා. අද වෙනකල් ආයෝජකයෙක් හොයාගන්න බැරිලා තියෙනවා. එතුමාලා අඳුරගෙන එතුමාගෙන් මම ඊයේ රෑ කතා කරා. එතුමාගෙන් අහුවා කොච්චර ප්‍රමාණයක ඔබතුමාට ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් මේ රටේ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් රබර් එකතු කරලා. එතුමා කියන 100ට 40ක් 50ක් අතර මට පුළුවන්. 40 50 පැත්තක තියමු. 20ක් කරොත් ඒත් අපිට ලොකු දෙයක් නේ. The weekly economic indicators released by the CBSA reflects the impact increases of the price of items in both food and non-food categories. In the real sector, NCPI-based headline inflation year-on-year increased to 21.5% in March 2022 from 16.8% in February 2022. Meanwhile, year-on-year food and non-food inflation was recorded at 29.5% and 14.5% respectively in February 2022. Furthermore, the NCPI measured on an annual average basis increased to 10.6% in March 2022 from 9.3% in February 2022. From 18th to 22nd April 2022, crude oil prices largely showed a declining trend. Crude oil prices declined mainly due to the reduced global growth forecast by the International Monetary Fund and potential rate hikes by the US Federal Reserve. During the period, Brent and West Texas intermediate prices decreased by $5.44 per barrel and $5.00 per barrel respectively. Index of industrial production in February 2022 increased by 2.3% to 101.4 compared to February 2021. Among the major subdivisions of the manufacturing industries, coke and refined petroleum products and chemicals and chemical products have mainly contributed to this overall increase. The purchasing managers' indices for both manufacturing and services activities increased on a month-on-month basis in March 2022, recording 57.8 and 51.3 index values respectively. In the monetary sector, the weekly average weighted prime lending rate AWPR for the week ending 22nd April 2022 increased by 314 basis points to 14.2% compared to the previous week. Reserve money decreased compared to the previous week mainly due to the decrease in deposits held by the commercial banks with the central bank. Total outstanding market liquidity was a deficit of
624.109 billion rupees by the end of this week, compared to a deficit of 735.459 billion rupees by the end of last week. In the external sector during the year up to 22nd April 2022, the Sri Lankan rupee depreciated against the US dollar by 40.1%. Given the cross-currency exchange rate movements, the Sri Lankan rupee depreciated against the Japanese yen by 33.1%, the euro by 37.5%, the pound sterling by 37.9%, and the Indian rupee by 38.6% during this period. Stay tuned for stock updates. Meet your work and learn targets. Get 30 GB Meet Lite for just 195 rupees and 100 GB Meet Max for 490 rupees. Log on to My SLT app to activate. SLT Mobitel. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With Us. Welcome back to the program. Trading at Colombo Stock Exchange ended on negative notes today. The all-share price index dropped 621.40 points to close at 7,513.85, and the S&P SL 20 dropped 268.36 points to close at 2,355.54. The turnover was 2.6 billion rupees and over 30 million shares were traded. Up next are forex rates. Well, that's all our news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Thanks for watching. Bye-bye. State of Business was sponsored by UHD quality video streaming, internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. IWS Aviation.